Cada manona es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para acercar a Dios antes de que el mundo reclame tu atención. Cuando despiertas, tu mente está tranquila, tu espíritu aún no ha sido contaminado por las preocupaciones del día, y en ese instante silencioso Dios está esperando que lo invites a entrar. Comienza a cada día en la presencia de Dios no es solo una práctica espiritual, es una declaración de fe, una decisión consciente de poner al creador por encima de todo lo demás. Cuando lo haces, algo poderoso sucede. La victoria deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que te sigue, porque el corazón que empieza el día con Dios nunca camina solo. Al poner a Dios primero en tu día, estás reconociendo que tu fuerza, tu sabiduría y tu éxito dependen de él. No se trata de rituals o palabras vacías, sino de una relación viva y constante con aquel que conoce el camino que vas a recorrer. Cuando te arrodillas a la mesa, cuando elevas tus pensamientos hacia lo alto, estás construyendo una conexión que el mundo no puede romper. Dios no solo escucha tus oraciones, también prepara el ambiente para tu victoria. Él abre puertas invisibles, cambia corazones, y acomoda circunstancias a tu favor, incluso cuando tú aún no lo ves. Hay personas que comienzan su día con ansiedad, revisando mensajes, preocupaciones y pendientes. Pero hay otras que se detienen, respiran profundo y dicen, Señor, gracias por este nuevo día, guíame en todo lo que haga. Esa simple oración transforma todo el rumbo del día, porque cuando el primer pensamiento está lleno de gratitud y fe, tu mente se alinea con la paz de Dios. No importa cuán grande sea el desafío, un corazón que ha pasado tiempo con Dios lo enfrenta con serenidad, no porque el problema desaparezca, sino porque la presencia de Dios de una fortaleza que nada puede igualar. Comienza a el día en la presencia de Dios no significa que todo será fácil, pero sí significa que nada será imposible. Dios no promete ausencia de batallas, promete su compañía en cada una de ellas. Y cuando caminas con él desde el inicio del día, te vuelves sensible a su voz, capaz de percibir su guía en los pequeños detalles. Aprendes a escuchar su dicción antes de tomar decisiones, a confiar incluso cuando no entiendes, y a esperar con paciencia porque sabes que él está obrando en silencio. Cada amenaza es una invitación divina para reiniciar tu fe. No importa lo que haya pasado ayer, cada día Dios te ofrece una página en blanco. Cuando lo buscas al comienzo a la jornada, él renueva tu mente, limpia tus pensamientos y llena tu corazón de propósito. No se trata solo de rezar, sino de render el control de tus emociones, de tus decisiones y de tus metas. Esa rendición no es debilidad, es sabiduría. Porque quien entrega su día a Dios recibe dirección, paz y fuerza sobrenatural para enfrentar todo lo que venga. Hay una profunda diferencia entre caminar con tus propias fuerzas y caminar con la presencia de Dios. Cuando confías solo en ti mismo, el cansancio llega rápido, los miedos se multiplican, y la frustración toma espacio en tu alma. Pero cuando inicias tu día en comunión con él, te conviertes en canal de su poder. Tus palabras adquieren autoridad, tus pensamientos se ordenan, y tu espíritu se llena de luz. Las decisiones que antes eran confusas se aclaran, las preocupaciones pierden peso, y lo que antes parecía imposible comienza a moverse a tu favor. Empezar el día con Dios también es un acto de humildad. Es reconocer que, sin su dirección, podrías perder fácilmente
ment entre los exigencias del mundo, es decir, podré, necesito que tomes el control, y cuando él toma el control, las cosas que te preocupan dejan de dominar. Tus prioridades se ajustan, tu mente se fortalece, y tu corazón se llena de esperanza. No necesitas ver todo el camino, solo necesitas caminar con aquel que lo conoce. Cuando haces de la presencia de Dios tu punto de partida, la victoria ya no es una meta lejana, sino una consecuencia natural. Por quien comienza con Dios camina bajo su favor, bajo su protección, y bajo su propósito. Cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas, cada paso que das, está sostenido por su mano. Y así, sin dar cuenta, los días se llenan de propósito, las batallas se convierten en testimonios, y los sueños comienzan a florecer bajo la dirección divina. La conexión con Dios es la fuente más poderosa que un ser humano puede tener. No hay fuerza más grande, ni sabiduría más profunda, ni protección más firme que la que proviene de estar unido espiritualmente al Creador. Muchas personas buscan poder en las cosas externas, en el dinero, en el conocimiento, en la influencia, en las conexiones humanas. Pero todas esas fuentes son limitadas, cambian con el tiempo, y pueden desaparecer de un momento a otro. La conexión con Dios, en cambio, es eterna, inquebrantable y perfecta. Cuando tu vida está anclada en esa relación, te vuelves fuerte en lo invisible, estable en lo incierto, y confiado en medio de la tormenta. Esa conexión no se construye de la noche a la mañana, se cultiva en la intimidad, en el silencio, en la búsqueda sincera. Es una relación que crece cada vez que decides apartar un momento para hablar con él, escuchar su voz y abrir tu corazón. No se trata de religiosidad ni de repeticiones vacías. Se trata de una comunión viva donde tu espíritu se encuentra con su espíritu. Cuando tu alma se alinea con Dios, tu mente se aclara, tu corazón se fortalece, y tu vida comienza a reflejar su luz en todo lo que haces. La conexión con Dios te da dirección en medio de la confusión. Hay caminos que parecen correctos, pero llevan a la pérdida. Solo la voz de Dios puede guiarte al destino correcto. Cuando aprendes a depender de su guía, dejas de actuar por impulso y comienzas a moverte con propósito. Las decisiones dejan de basarse en la emoción o el miedo, y comienzan a fluir desde la sabiduría divina. Esa conexión constante te libra de errores que podrían costar años de tu vida. Te enseña a esperar cuando debes esperar, a avanzar cuando es el momento, y a mantener firme cuando los demás se rinden. Vivir conectado con Dios significa llevarlo contigo a cada lugar, a cada conversación, a cada decisión. No se trata de buscarlo solo cuando hay problemas, sino de mantener una comunión diaria, profunda y genuina. Cuando él se convierte en el centro de tu vida, nada puede sacarte de tu paz. Las circunstancias pueden cambiar, pero tu corazón permanece estable porque sabes que estás sostenido por una fuerza que no depende del mundo. Esa conexión interior te da la capacidad de ver más allá de lo que otros ven, de sentir esperanza donde otros sienten miedo, de permanecer firme cuando todo parece derrumbarse. La conexión con Dios también es la clave del poder espiritual. No un poder para dominar, sino para transformar. Es la capacidad de hablar con autoridad, de orar con fe, de resistir la tentación
y de bendicir incluso en medio del dolor. Cuanto más profunda es tu relación con Dios, más reflejas su carácter. Aprendes a amar sin conditions, a perdonar sin límites, a servir sin buscar reconocimiento. Tu vida comienza a heredar algo que el mundo no puede imitar, la presencia divina habitando dentro de ti. Cuando estás conectado con Dios, incluso el silencio tiene sentido. A veces, él no responde con palabras, sino con paz. Esa paz es su respuesta, su dirección, su consuelo. Te muestra que no estás solo, que incluso cuando no entiendes, él sigue trabajando a tu favor. Esa seguridad interior se convierte en tu fortaleza. Te levantas cada día con confianza, no porque tu es perfecto, sino porque sabes que quien está contigo tiene el control de todo. Esa conexión también te protege del orgullo y de la autosuficiencia. Te recuerda que todo lo que tienes proviene de él, que tus dones, tus oportunidades y tus logros son resultado de su gracia. Te mantiene humilde, dependiente, agradecido, y cuando vives en gratitud, la bendición no se detiene. La conexión con Dios crea un flujo constante de favor, sabiduría y provisión. Los puertas que él abre, nadie puede cerrarlos. Los caminos que él traza, nadie puede borrarlos. No necesitas entender todo para mantenerte conectado. Solo necesitas confiar en que Dios ve lo que tú no ves, en que él conoce los detalles de tu vida mejor que tú mismo. Esa confianza es la base de la conexión espiritual. No importa si los demás no entienden tu fe, lo importante es que tú sepas a quién estás unido. Cuando tu espíritu está conectado al espíritu de Dios, el miedo pierde poder, la duda se disuelve y la fe se vuelve tu lenguaje diario. La conexión con Dios te transforma por dentro y te prepara para lo que está por venir. Te enseña a descansar mientras avanzas, a esperar sin desesperar, a creer incluso cuando los resultados aún no se ven. Es una fuente constante de energía, esperanza y propósito que te sostiene cuando las fuerzas humanas se agotan. Quien vive conectado con Dios no necesita que todo esté perfecto para tener paz, porque ha descubierto que la verdadera paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia divina que habita en su interior. No pidas que Dios bendiga tus planes, busca conocer los suyos. Esta frase encierra una verdad profunda que transforma completamente la manera en que vivimos y tomamos decisiones. Muchas veces nos acercamos a Dios con una lista de deseos, con sueños y metas que queremos que Él apruebe y respalda, pero olvidamos que su sabiduría es infinita y su propósito siempre es perfecto. Cuando pedimos que bendiga nuestros planes sin antes preguntar si esos planes vienen de Él, corremos el riesgo de caminar fuera de su voluntad. Pero cuando buscamos conocer su plan antes de actuar, todo comienza a alinearse con un orden divino que nos conduce hacia el verdadero éxito, es que no depende de las circunstancias, sino de la dirección del cielo. Buscar los planes de Dios es un acto de humildad y fe. Es reconocer que, aunque tenemos deseos y anhelos, solo Él conoce el camino correcto. A veces, lo que es bueno para nosotros puede ser una trampa disfrazada de oportunidad. Por eso, la sabiduría espiritual no está en correr hacia lo que brilla, sino en esperar la instrucción de Dios antes de moverse. Cuando pones tus planes delante de él y dices, Señor, guíame según tu voluntad, estás entregando el control de tu vida al Creador del universo. Y es acto de rendición
abre la puerta a la verdadera bendición, porque Dios nunca bendecirá lo que no forma parte de su propósito. Cuando buscas primero la dirección divina, evitas muchos dolores innecesarios. Las personas suelen frustrarse porque las cosas no salen como esperaban, porque oran pidiendo que algo funcione y no sucede, pero a veces Dios no está diciendo no, está diciendo espera, o tengo algo mejor. Cuando aprendes a confiar en ese proceso, tu relación con él se vuelve más profunda. Dejas de medir la fe por los resultados inmediatos y comienzas a ver la bendición en el simple hecho de estar alineado con su voluntad. En esa alineación hay paz, aunque el camino parezca incierto. Conocer los planes de Dios requiere tiempo en su presencia. No se trata solo de orar, sino de escuchar. La oración no es un monólogo, es una conversación. Dios habla a través de su palabra, de la quietud del corazón, de las circunstancias, y de la voz de su espíritu en tu interior. Pero para escuchar, primero hay que silenciar el ruido del mundo, y las distracciones que llenan la mente. Cuanto más tiempo pasas con él, más clara se vuelve su dirección. Entonces, lo que antes parecía confuso se ilumina, y lo que antes parecía imposible comienza a tener sentido. A veces los planes de Dios te llevaron por caminos que no entiendes. Pueden parecer difíciles, incluso contrarios a lo que esperabas. Pero si permaneces fiel, descubrirás que cada paso tenía un propósito. Dios no siempre te mostrará el destino completo, pero te dará la instrucción necesaria para el siguiente paso. Y cuando obedeces, aunque no ves todo el panorama, él se encarga de que cada detalle se acomode a tu favor. La obediencia parcial nunca traerá resultados completos. Por eso, conocer sus planes también implica estar dispuesto a seguirlos sin cuestionar. No pidas que Dios bendiga tus ideas si no estás dispuesto a soltar lo que no viene de él. Muchos pierden años persiguiendo cosas que nunca fueron parte del propósito divino, y cuando se detienen y buscan la voluntad de Dios, descubren que el camino correcto siempre había estado esperándolos. La verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en hacer lo que Dios ha determinado, porque en su plan no hay errores, no hay pérdidas, no hay fracasos, solo crecimiento, aprendizaje y victoria. Cuando haces de su voluntad tu prioridad, comienzas a experimentar un tipo de éxito que no depende de los aplausos ni del reconocimiento. Es un éxito que nace de la paz interior, de la certeza de estar donde debes estar, haciendo lo que él te llamó a hacer. Y cuando caminas en ese propósito, no hay obstáculo que pueda detenerte, porque la gracia de Dios va delante de ti. Todo lo que necesitas llega a su tiempo, las oportunidades se alinean, las puertas se abren sin esfuerzo, y las bendiciones te alcanzan sin que tengas que correr tras ellas. Buscar los planes de Dios es también confiar en su tiempo. Él no trabaja según el reloj humano. Lo que parece tardanza es preparación, lo que parece pérdida es protección. Cuando aprendes a esperar en él, tu fe madura, tu carácter se fortalece y tu visión se amplia. Entiendes que el propósito de Dios no es solo llevarte a un destino, sino transformarte mientras caminas hacia él. Y esa transformación interior es el verdadero milagro. Por eso, en lugar de pedir que Dios bendiga tus planes, pide que te revele los suyos.
Dial, podre, si lo que deseo no este en tu voluntad, quítalo de mi corazón. Esa oración es poderosa porque refleja entrega total. Cuando tu deseo principal es agradar a Dios, Él se encarga de que todo lo demás se ordene a tu favor. Y cuando finalmente conoces y sigues su plan, discovers que no solo te ha llevado a la bendición, sino que te ha convertido en una bendición para otros. La oración matutina transforma la confusión en claridad y la ansiedad en paz. Cuando el alma despierta, de lo primero que hace es elevarse hacia Dios, algo poderoso sucede dentro del corazón. La mente, que tantas veces se despierta de llena de preocupaciones, comienza a comerse al sentir la presencia divina. El día puede traer desafíos, decisiones y prisiones, pero la oración en la mañana coloca tu espíritu por encima de todo eso. Es el momento en que entregas el control a Dios y reconoces que solo Él puede ordenar lo que el mundo intenta desordenar. Cuando te levantas y oras, no estás simplemente cumpliendo un deber espiritual, estás estableciendo la atmósfera del día. Lo que haces en los primeros minutos después de despertar tiene el poder de marcar el resto de tu jornada. Si comienzas con quejas o ansiedad, esa energía te acompaña. Pero si comienzas con oración, gratitud y comunión, abres la puerta para que la paz de Dios gobierne cada pensamiento y cada paso. La oración matutina es una llave que abre los cielos y permite que la gracia fluya libremente sobre tu vida. En tiempo de comunión, no importa si tus palabras son muchas o pocas, lo que importa es la sinceridad con la que hablas. A veces basta con decir Señor, gracias por este nuevo día, guíame con tu sabiduría. Esa simple oración puede cambiar completamente tu enfoque, porque cuando oras, tus pensamientos dejan de girar alrededor de tus problemas y comienzan a centrarse en la grandeza de Dios. En ese intercambio invisible, la confusión se disuelve y la mente encuentra descanso. La oración matutina también alinea tus emociones. Muchas personas se levantan con miedo, con enojo o con tristeza sin entender por qué. Pero cuando te arrodillas ante Dios, su presencia limpia lo que está cargado dentro de ti. Es como si su luz penetrara en los rincones más oscuros del alma y los llenara de calma. En esos momentos no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas abrir tu corazón y dejar que él renueve tu interior. La ansiedad comienza a perder fuerza porque ya no estás cargando tus preocupaciones solo, si los estás entregando a aquel que puede con todo. La claridad que proviene de la oración no siempre llega en palabras audibles, muchas veces llega en forma de paz. Esa paz silenciosa es la señal de que Dios ha escuchado y que está obrando aunque no lo ves. Cuando oras, no estás intentando convencer a Dios de tus planes, estás permitiendo que su voluntad te molde, y en ese proceso, tus prioridades se ordenan, tus decisiones se vuelven más sabias y tus pasos más firmes. La oración no cambia a Dios, cambia tu corazón para que puedas caminar en armonía con Él. Cada mañana representa un nuevo comienzo, y la oración es el puente entre lo que fuiste ayer y lo que puedes ser hoy. No importa cuán difícil haya sido el día anterior, cuando te levantas y oras, estás declarando que crees en un nuevo inicio. Estás diciendo, Señor, tú eres más grande que mis errores, mis miedos y mis limitaciones. Esa declaración de fe reprograma tu mente y fortalece tu espíritu. Es imposible mantenerse en oscuridad cuando comienzas el día buscando la luz.
la oración matutina también abre oídos espirituales. Dijes más sensible a la voz de Dios durante el día, te muestra oportunidades que otros no ven, te advierte peligros, y te da sabiduría para hablar y actuar correctamente. Es como si tus sentidos espirituales se activaran, permisión de percibir la guía divina en los detalles más pequeños. Las decisiones que antes te causaban estas comienzan a fluir naturalmente porque estás caminando bajo dirección celestial. Cuando haces de la oración una costumbre diaria, tu entorno también comienza a cambiar. Las personas pueden no entender por qué tienes tanta serenidad ante la adversidad, pero esa paz no viene de ti, viene de Dios. Es la recompensa de haber comenzado el día en comunión con Él. El alma que ora cada mañana camina ligera, no porque no tenga cargas, sino porque los ha depositado en las manos correctas. Y con el corazón libre, puede amar más, escuchar más, y servir con alegría. La oración matutina también fortalece tu fe. Cada vez que ves como Dios responde, incluso en los detalles más pequeños, tu confianza crece. Comienzas a dar cuenta de que nada escapa a su atención, que cada palabra dicha en sinceridad tiene eco en el cielo. Y aunque no siempre obtengas respuestas inmediatas, aprendes a descansar en el proceso. La fe majora en la espera, y la oración es el terreno donde esa fe se cultiva. Hay una diferencia visible entre quien comienza su día con Dios y quien no. Uno camina bajo el peso del mundo, el otro bajo la gracia del cielo. Uno se preocupa por lo que no puede controlar, el otro confía en el que controla todo. Esa diferencia se nota en la manera de hablar, de pensar y de reaccionar ante las dificultades. Por eso, cada mañana es una oportunidad para elegir la paz en lugar del miedo, la fe en lugar de la duda, y la claridad en lugar de la confusión. Todo comienza con un corazón que se humilla en oración a la mensa, sabiendo que los primeros minutos del día son el momento más sagrado para invitar a Dios a tomar el control.